2, 3. Bro, najua nyinyi wengi wenyu hapa hivi manzi hamuna madem. Na sasa Chinese apparently wako na ka system mali ya ku So wa Chinese kuna mali Chinese inaitwa I think Chongqing. I might have said that wrong. But ukienda Chongqing, as long as uko na pesa, unaweza pata dem ama bibi. So it's a bit different, but from what we are used to here Kenya, but it's also similar. So umse alipost video, umse ni Mkenya. Normally wase wenye wanaendanga huko kutafuta mabibi ni wa Chinese. But umse, I think ni okay, sijui kama ni Mkenya, sidhani ni Mkenya, but ni Mwafrika. Na umse alienda, akafanya something I think akaenda huko hivi kutafuta dem Chinese. Uzuri yake anaongea Chinese. Umse Afrika anaongea Chinese. So let's go ahead and watch his experience akiwa kwa hiyo marriage market in China. What? Oh yeah, sorry. 你是自己招吗？对，我自己招。Where are you from? I'm from South Africa. So apparently anatoka South Africa. South Africa. Nanfei. Yes. Wait. Ndio naambia wako na Chinese word for South Africa. That is interesting. So does that mean wako na Kenya ama Kenya tu inaitwa Kenya in what? In Chinese? But anyway, let's continue. 我之前是没有看到你。你来重庆多久了呀？2年。那你做什么工作的呀？我是做外贸的。做外贸的。你在重庆有房子吗？你能想到的我都有，就是没有女朋友。So apparently msa anafanya fiti, amesema ako uko Chongqing, ako na nyumba yake, ako na kila kitu. Ni demana apparently, according to what would dem anasema hapa. Anyway, let's get back to the video. Very good. 非洲的美女就是在那里来。500万。900万。9 million. 900万。900万。什么？ So dem amesema anataka 9 million kwao jamaa. Let's do. Hebu tuingie pale Google. Tuone 9 million. 9 million one ni ngapi in terms of Kenya yuan to Kenya shillings. Lakini hiyo ni mingi bana. 202 million Kenya shillings. Is that real? 202. Kwani unataka kuniambia yuan inashinda USD? Hebu tuangalie. USD ni ngapi basi? United States dollar. So 9 million yuan ni karibu 1 million USD. Okay. Lakini hiyo ni mingi bana. Bibi, kwani bibi wana bride price inaweza kwaje 200? 我说你年薪多少？ How old are you? 你的工资多少？28。工资，我工资，你有没有？我们不谈工资，我是开公司。 Okay, so msa kwa. 不谈工资。他们把非洲的美女介绍在这里来。我等会儿 Wait, so msa amesema Chinese hapa hivi bana. Amesema bana. Sasa badala ya kuja huku mwanzo kuchukua mademo yetu. So tulete pia huku mademo Afrika. 有没有？非洲的美女，这个可以，可以。但是我是找中国师傅的。你是搞贸易的，把非洲的美女引到我。 But msa anaongea facts. So ameuliza Sumsa amesema like alijiintroduce alisema yeye ni mfanyabiashara. That's why ana salary. So Chinese anasema bro, siweza ni mtu wa biashara. Mbona usiende ya huko Afrika utulete sisi pia madem? Which simba kama unalipa 9 million yuan bride price ama whatever. I mean naona mademu wengi Afrika wanaweza kubali hiyo story wanama. 我们这可是违法呀！这里有个帅哥，28岁的外国人帅哥。 Dem amesema izana. 你赶紧过来，我给你顶到前夫了，他妹妹跟天气超了，快点快点。 So mademu wote wako single. Dem ameshika simu. 你来重庆多久了呀？ 我在重庆来2年多吧。2年多。对。那你有跟重庆的女孩子谈过恋爱吗？重庆没有，我一直都在上海。一直在上海。可以。Wewe, so msa anafanya nini? Hello， 拍心儿。那里
ametafutia msee demo. 美女你好。来个帅哥， Yeah. This is a good 加 thing. 微信的，我加微信的，我加的。你的朋友了你。喜欢哪一种啊？就像你这样子。我不行，我 God, you don't say I'm old. What do you mean? 大了，我年龄老了。I'm 没 old 关 one，系，只要你有钱就行。我也没有很你多钱，可以包养我。我只有一点点钱，我想留着我自己用。 Selezani msenya analipa do kupata dem ama mbona ili change tena? Mbona msa anauliza dem kako na pesa? I don't get it. I don't get it. But let's watch for a little bit. Na wanamuita handsome bwana. Kumbe mimi nikienda China na hii sura yangu ngumu hivi. Kumbe I might be able to land a wife. Naweza kuwa handsome. Na madem hao si wabaya. Chinese ladies. Okay, si 你 wabaya. 看，帅不 So 帅？ handsome. Msesi. 他找对象。都照，全部都照。 Yeah. So I was right. Kila dem hapa hivi. So kienda hii bash. Azona uko na karibu milioni yako kadhaa bro. Mademu wote hapa hivi wako available. Including huyu yako sawa sika bye. Sijui mbona huyu anauliza maswali mingi sana bana. Lakini anyway. 那行啊，找我耶，可以呀，真的，拜拜。对不对？我把你守着，我要跟我的朋友看，我把我朋友给你。 So leo amesema akona dem. Akona beshte yako single pia. 靠不的。对，你快一点呀，水水这里有个。 Haya, anamuita. I don't know if this video itaisha kama But as you can see, jamaa amegenerate a lot of Chinese friends. Goga umse anakuja. Ama umse ni gani? 多大了？本人 But 上 as you can see, kuna a lot of umadhe hapa amekuja. Yeye mwenyewe ako single ama kutafuta mtoto wake. I think hivyo ndio inafanywa China. And I don't know, maybe Kenya tunafaa kufanya hivyo pia. Tukuwe na ka market pale Githurai, Canada Githurai penye wanauza mastoli ama avocado na manyanya. Kando kidogo hapo hivi waike mameza kama hii. Akasema kama uko single na unatafuta mtu kuja hapa every Thursday. I think hivyo na that time mkuu mnaweka hapo hivi qualifications yako. So kama wewe ni boy unasema wewe unafanya kazi gani, ulienda shule wapi, what's your highest level of education. Then madem huko labda wanaweza kuja pia na I don't know qualifications zako, sema kama unajua kupika ama nini. Then mnalinkiwa hapo tu bana. I think hivyo tunaweza solve a lot of single manship. Na sengi sana wako single huko bana. Baridi inawamaliza. Na naona Chinese washa invent ticket. I don't know how long this thing imeendelea. But uzuri tuko na Google. Let's see. Marriage markets in Kenya. Sorry. Marriage markets in China. History. Tuone kama hii ni kitu imekuwa like part of the history ama ni kitu imeanza juzi. Okay, so ni kitu imeanza juzi. According to this Google article, walianza hii story ya kuorganize marriage in 2004. And I think around this time, China ilikuwa na hii kitu, unaona hii kitu ya, remember China ikiraisingi, like back in the 80s ama 70s, walikuwa na hii kitu inaitwa one child policy. Na hii kitu ili decimate manze like the family structure in China. So ikaenda up kukua like wase wengi hawataki kuoa na wase wengi hawataki kukua na watoto sana. So I think by the 2000s ndio walikuwa wameanza kurealize ya kwamba like hii kitu inamaliza population yetu like tukiendelea na hii one child policy like hakutakuwa na Chinese wengine bana in like 100 years. So waka ease up ikakuwa two child policy. Na sahi I think from what I remember nilikuwa naona like kuna village fulani China. Remember kitambo walikuwa wanasema ukikuwa na mtoto more than one child unaenda jela. That is back in the 70s, right? But sahi nasikia kuna villages ukienda China they are threatening people like usipokuwa na mtoto we will artificially inseminate you, which is kind of like, of course, ni violation of human rights. Okay, but it's still I don't know, I guess at that time nilikuwa I found it a little bit funny because even nione kana za pate ilikuwa signboard threatening China to have manze nilianga stuff ilinichekesha. Chinese ati wase wa gava walieka wana signpost kwa town wakasema Buddha
kama mumeoana na muna more than one child, mutaenda jela wana, ama mtafungwa mpaka bibi apate mtoto mwingine. So yeah, anyway, going back to the video, yeah, ini kitu imeanza China. It's not like something imekuwa present in their history for that long. But ni kitu come out of because wase wengi haoi, so a lot of parents wanajaribu kulink up watoto wao na mabibi ama na mabwana, because yeah, it's a problem in the West, especially in China na Japan, where population yao ina decrease. Acha naoneshe population ya China. Like, for those who don't know, by this say, India is the most populated country in the world. It's no longer China. But let's look at actually chart here China. Let's look China population. His pyramid. As you can see, manze, like, okay, let's open up this. Let's do a close. As opposed to India, unaona vile India inakaa. Like, there's a lot more younger people. China, it's actually the opposite. Like, as you can see, chart inasema by 2050, manze, most of the people watakuwa around age 50 to 60. And as you can see, like, the younger people, around 20 to 40 watakuwa the least population. And remember, you need the younger people in order to sustain, like, the older, because younger people are the ones who pay taxes, while the older people are more, what do you call, dependent, which means wanna rely on, like, social services, kama retirement and everything. So that's why there's a lot of push by the government and by families in China, watoto wao waolewe. Na unapata watoto si watoto, like, ni watoto wakubwa. Mtu ako 35 ana bibi ana mtoto. So that's why there's need for this what we call Chinese marriage markets. It's interesting. So anyway, umse ni Mwafrika. So yeye alienda. That's why this was real. It was actually a very ili trend, and as you can see, ili generate a lot of buzz kwa nini. Sasa kunaona kwa sasa ati my fellow South Africans, is he one of us? But that is a good question, bana. Umsa came South African, I don't know, there's just something about him I came. That's why nilikuwa nasema hata saa zile kuna vile anakam Kenya. Sijaona South African akae, but again, I'm not South African, so sijui what and plus that accent, in as much as alikuwa anaongea Chinese, hiyo accent yake, kuna vile wa South Africa wanaongeanga right, kuna accent. Hata Mkenya akiongea English utajua tu ni Mkenya. Same with South African. But maybe it's because mi sijui the English, the Chinese language, ama wanaita Mandarin. So maybe that's just maybe it's the sloppy nini. Maybe it's just me that yeah. So yeah. Anyway, let's get back to Kenyan news, bro. So anyway, hey, nasikia Ruto manze amesema manze. Nasikia sasa dollar, US dollar to Kenya exchange rate imefika 160 you guy. Wait. And this is a big problem, manze. Sasa it's a big problem to only one group of people, right? In as much as how unfair that sounds, the only people who suffer from this exchange rate kukua 160 manze ni wase wenye wako Kenya. A lot of people wenye wana rely on, like, imports. Yeah, but it's like CG, man, this is crazy, man. Let's look at the historical mark. Let's look at how historically this has been. I mean, sijui mbona Ruto anafanya hivi, ama sielewi mbona ilianza kupanda hivi wakati ya Ruto. But as you can see, ilikuwa inapanda pole manze. Like, nakumbuka around this time was when Kibaki was around, and dollar ilikuwa 67 shillings. And I still remember that day, by the way. I remember when dollar ilikuwa 67. And I remember my primary school teacher alikuwa anaitwa Mrs. Kibet. Alikuwa anatuambia at that time, by the way, hiyo unga ya dola ilikuwa around 70 bob. So alikuwa anatuambia the reason why unga ya dola inaitwa dola ni juu it's actually roughly equal to $1, and that was true at that time. But as you can see, within that time period, manze, dola ilipanda haraka, manze. I mean, at this time ilipanda mpaka 100 during 2011. I don't know what was happening during that time, but ikarudi chini to 87, then ikaanza kupanda 80s, but around this time, manze, 2015, I don't know what happened from here, manze. Hapa hivi nyo, it seems like in June 2021 nyo vitu ziliharibika, manze. Dola ikapanda haraka, manze, too fast, going from 100
to 160 within a period of 3 years. Manzeni mbaya, man. It's really bad. Like, I'd prefer, of course, now, I'd prefer, I don't sipendi. I think for now, kama ingekuwa inapanda at this same rate, inafaa kuwa around hapa hivi, which is about 120. But I don't know. I don't know what Ruto is doing or plan yake ni gani manze, but yeah, if I kupanda, I think there's something he's doing wrong. Unless he has a grand plan. But there's actually kuna actually nini inaitwaje? Kuna actually benefits ya kuwa exchange rate yako kuwa higher. And one of the benefits ni ya kwamba it makes it easier kwa watu wenye wako US ama watu wako out of the country ku invest in your country, because before, instead of getting, for example, like a few years ago, dollar ilikuwa 100, $1 for 100 shillings, but right now it's a $1 for 160. So kama mtu alikuwa anataka kununua kitu ya 1 billion, they need much less dollars, so that incentivizes mtu kuja uh, kuspend kwa country yako. Hata China inafanyanga hivyo. China ina devaluingi currency yake against the US dollar, so that it can artificially make their products cheaper. But Kenya manzi, unajua tuko reliant on watu kwenda US na watu kwenda Australia. So itafanya ikuwe much harder for watu kuenda place like vitu kama kubook embassy, right? Like before, na mkatiki bookingi ilikuwa $200, and that time exchange ilikuwa around 100. So ilikuwa $200 ina convert to 20,000. But right now, that same $200 will convert, you would need, let's say, 32,000. And that's for now. In the next 7 days, but like it in a panda. In the next 7 days, it in a hit 200. So, of which hata hiyo visa, price ya visa ilipananga. I think say got 350 ama ngapi. So you'd need 56,000. Like I said, a few years ago, you only needed 20,000. Now it's 56,000. Na hakuna kitu imechange in Kenya. Like, watu hawalipwi more. Like, the wages haijapanda. So it's very sad. But then again, manze, that's how, I guess. Nisijui, what do you guys think about Ruto? Junaja mi naweza kwa, my opinion might be very, nitwangaje, biased. Because mi niko US, manze. I don't know how the situation is on the ground. I can only, naweza ona tu from like, from, the charts and the figures and the news. But yes, seen a good grasp on how the situation is on the ground. So naona, this is around the time nilitoka. It was around 99, 100. And some people are saying Ruto, Uru nye aliaribu atiju aliomba pesa mingi. And to some extent, I actually believe that. Okay, wait. Let's wait. Wait. Debt to GDP ratio. Acha tuone during Kenyatta. Ikiti ilikuwaje. Zero kunaona na figures ya kusema debt to GDP ratio. So ilikuwa 70. So currently iko 70%. Okay, let's see. Because also wengi wanasema Ruto ana ubaya. Like Kenyatta alimharibia before atoke. So let's see. This figure iko as of 2022, which isn't too bad. And as you can see, it's true, man. It's true. I think Kenyatta aliingia 2013, right? So look at the debt of Kenya 2013. Ilikuwa 39 billion. But at that time period, tukaomba manini ya SGR, pesa zingine zikaibiwa at a rate of 2 billion a month. Ilikuwa 2 billion a day. And look at where we are now. Like Kenya will gain, this is 30 billion within a period of 9 years or 10 years. And look at how the debt of Kenya ilikuwa sasa. I mean, Kibaki aliingia hapa. Deni ya Kenya ilikuwa 41 billion in 2001. Kenya, around the time Kibaki alikuwa anaingia. Actually ilipanda mpaka 43. But this guy brought down the national debt mpaka 33 billion, 34 billion. And then the Uhuru akaamua kuchukua hapa. At this time Uhuru akachukua around 40 billion. Alirudisha back to where we were, manze.
at 40 billion, then akapandisha manze. Look at this. Mi sisemi ati Ruto ako absolutely ni mbaya pia sisemi Ruto ako free, like in that aku cause any of this, but ni important pia tuseme Kenyatta, tuambiane ukweli, Kenyatta aliharibu economy bana. I mean, as much as umesema oh Kenyatta alibuild nini look at this, angala hii deni vile ilipanda. So now Ruto amechukulia from here, and now he has to raise taxes in order to bring it down. Do the aim ni to bring down this debt at least ikuje mpaka somewhere sustainable, right? Because right now economy ya Kenya ni around 110 billion. So ki divide by 70, let's do that calculation. 69 divided by 110. So yeah, iko around 62%. So kazi ya Ruto ni either one kuimprove hii GDP hii 110 such that iende mpaka 200 billion while maintaining this debt, ama a reduce deni bila kuimprove. So yeah, mi na support Ruto manze, because I think some of the problems mna experience sahi was because of the recklessness ya Kenyatta's government. Look at that deni manze, that is crazy. And maybe some people wanaweza sema oh maybe hii ni one data inaweza kuwa ni bias. So maybe let's go ahead and tutafute kama kuna data ingine inaonyesha deni ya Kenya apart from Statista. Remember, this is hii ni vitu mi nimetoa online, so anybody can go ahead and check it out. Sitaki kusema ati I'm pushing any agenda. So tuende tuangalie hii World Economics, which is a very reliable nini, and you know they both have the same data. So yeah, this is real data. Uhuru aliharibu economy manze, look at that. Uhuru aliingilia hapa 39 billion na akatokea 2022 yeah 2022 ilikuwa 69 billion. Yeah, so yeah, I don't know. And this is the same data pia Ruto alipostingi kitu by the way. Let's look Ruto William. I think alipostingi like this is the problem. Na watu wanakemeanga Ruto sana manzi. But me, in as much as I don't trust him like blindly, I still think manzi msako na the country's the country's best interest at heart. And as you can see here, this is what happened during so yeah, so this is another, so hii instead of kuonesha the debt to GDP ratio, hii inaonesha the tax ratio, tax to GDP. So as you can see, Kibaki ali maintain around 22% debt to the GDP ratio, which is high tax, but then at the same time ilikuwa inaonyesha like low debt, low national debt. But Uhuru aliingia 2013 akareduce your tax manze back to 14%. So anyway, Ruto anajaribu kusema ana increase taxes back to where they were, so that anaweza reduce number, this 69 billion, more like 70 billion by now, in 2022. It's very likely like government member a little bit more money. So it's very likely at 70 billion. So basically, Ruto anasema like anajaribu ku increase the amount taxes so that irudi at this rate right here, so that they can pay off some of the denis. I don't know what people think about that manze. It's a very controversial opinion, because sahi nikisema William ati Ruto ako justified ku increase taxes, watu wataniita hypocrite, watu watasema oh unajua Leon huko Kenya so ujui vile iko sahi, but manze this is necessary. Hatuwezi endelea, hakuna vile country inaweza survive tukiwa na deni ya 69 billion manze, right? Na watu wanasema oh ati Uhuru was right manze. Uhuru was never right manze. Hiyo ni kitu nimerealize just based of this data. Mnaweza sema Uhuru alikuwa fiti ati juu amuko experience hiyo pain during Uhuru, but Uhuru was setting up the conditions so that the time atatoka mtafeel hiyo pain. Unaona vile aliboro hii dola bro, aliboro pesa mingi sana. Alichukua from like ange maintain hii amount, akungekuwa hata na need ya increase taxes sahi. Like ange maintain hii deni ya China at this rate like 39 billion 40 billion while increasing the GDP, like GDP iendelee kupanda at 100, like ikuwa 100 billion, that would have been a jet to GDP ratio of, let's say, instead of 69 billion, let's say ingekuwa 40 billion. That would have been a debt to GDP ratio ya karibu 36%.
So yeah, like I said, mi si follow Ruto blindly, but I think data ina show like umse ako right in that unye aliharibia ye manze. Unye aliharibu. Sijui kama alifanya intentionally ama tu alikuwa anajaribu kugrow economy. But unye aligrow economy very wrongly, very very wrongly. Now the problem is hata vile ali-increase hii nini manze. A lot of like hii pesa iliboroiwa hii like $30 billion. Most of it ilikuwa lost to like to inaitwangaje corruption. Na mka alikuwa anatuambia ati 2 billion imepotea. Afu anatuliza sasa mnataka tufanyeje? Surely. Lakini Kenya ni country nyingine very funny. We imagine president anauliza anataka mfanye nini? Like where's the accountability man? You are the highest person in office. Na unatuliza sisi what you should do. So, of course we elected you there. Udeal na corruption na run country. Sasa uko tuliza tena tu ukutuliza sisi. Anyway. Anyway, yeah, unye missed hakuna kitu mtaniambia ati unye ati we missed unye ama nini ya. But unye betrayed you guys. Yeah. Look at that man. This is when he entered. Yani Kibaki wala akia nani. At this point hata nafikiria tu Kibaki angebaki tu one. Kibaki tu angesema I want to remain power till death man. I think it was better. Juu kama tunge maintain this rate ban. This this inaitwangaje? This debt ingekuwa maisha ingekuwa fiti zaidi. Juu like I said, hii 30 billion manze. Kwanza walitumia SGR manze. Mi kwanza SGR sikuwa yaona kitu gani necessary bana. Instead of SGR kama wangetengeneza highway kutoka Nakuru, kutoka Nairobi mpaka Mombasa ingesaidia zaidi. Juu barabara ni 2 lane, sasa unashangaa surely. Kenya at this age 2024 bado tunatumia the main highway ni 2 lane from the two largest cities. Like it doesn't make sense. Uh, like yeah, and then again, I mean really ni fiti pia, but I don't think really is as important as as a good road infrastructure. Alafu pia hiyo amount Kenya walitumia kutengeneza SGR. Let's look at that amount. SGR cost ilikuwa around no I think ilikuwa around 30 billion ama 3.6 billion. So walitumia 3.6 billion kutengeneza hii reli wanze. And I think at that amount ilikuwa inatosha pia kutengeneza at that amount ilikuwa inatosha kutengeneza like barabara of that same length if not longer. Like mbona tu wangetengeneza barabara dual carriage all the way from Mombasa to Malaba and then Kenya ina link to Kisumu ikifika Kericho na ina link to Eldoret ikifika Band Forest. Hiyo ingesaidia zaidi kuliko really. Mimi situmii really. I don't know hata hiyo sijui sijui inasaidia watu wangapi. Probably not a lot of people. But yeah. So maybe that's just my opinion. But anyway, what do you guys think? I saw somebody commented something. Let me see. Lin too. Thank you very much, Lin. But yeah, that was interesting. Anyway, can we go back to... We turn it back to history. China marriages. Now, speaking of China, hasa wenye walituloni hii pesa ya kutengeneza SGR bana. They are the primary reason why tuko na so much debt. Let's... Ngoja nileka pia ni... Wait. Kuna copyright, so sitaki kufungwa kitu iko copyrighted. Let's see. Actually, nilikuwa nimesave ya maana kweli. Probably not. Yeah. Sijui kama I think maelezea hii video hapo. But yeah, sisemi mimi ni mtu wa Ruto, but sisemi na okay, sitaile Ruto, but ni important tuambiane ukweli manzi. Unye na vile alichoma. Anyway, today's episode ilikuwa short. I think naimalizia hapo. Nilikuwa najaribu kwenda live na majamaa fulani lakini kila mtu alikuwa busy. Alafu leo ni Sunday huku manze. Sijaenda kanisa but hopefully
Imekuwa muda tangu niende kanisa, man, shit. But it is what it is. Anyway, tutaonana much later. Shout out to Lin Chirchir by the way. And I'll see you guys later on. Ama namna gani bana?